Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Astottara Shrimad ISKCON Founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayam Nam Naramaskricham Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasvatim Vyasa Tato Jayam Udirayat Nasta Preshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So we're reading from the 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, chapter 27, entitled Indra and Surabhi Offer Prayers. Сегодня мы читаем с вами из 10-й песни Śrīmad-Bhāgavatam, 27 глава, 21 стих, и наша глава называется «Индра и Сурабхи возносят молитвы». Text 21. Indram nastvabhishekshamo Brahmana chodita vayam Avatirno Shivishvatman Bhumer Bharapanutaye Indram nastvabhishekshamo Brahmano chodita vayam Avatirno Shivishvatman Bhumer Bharapanutaye Indram nastvabhishekshamo Brahmana chodita vayam Avartino Sivishvatman Bhumer Bharapanutaye Indram nastabhishekshamo Indram nastvabhishekshamo Brahmana chodita vayam Brahmana chodita vayam Avatirno Sivishvatman Bhumer Bharapanutaye Bhumer Bharapanutaye Indram nastvabhishekshamo
Indram nastva vishekshyamo. Brahmana-choditavayam. Brahmana-choditavayam. Avatirnosi Vishvatman. Avatirnosi Vishvatman. Bhumirbharapunutaye. Bhumirbharapanutaye. Indram nastva vibhekshyashamo. Brahmana-choditavayam. Avatirnosi Vishvatman. Avatirnosi Vishvatman. Bhumirbharapanutaye. Bhumirbharapanutaye. Indram nastvabhishekshyamo. Indram nastva vibhekshyamo. Brahmana-choditavayam. Brahmana-choditavayam. Avatirnosi Vishvatman. Avatirnosi Vishvatman. Bhumirbharapanutaye. Bhumirbharapanutaye. Anyone else? Oh, thanks. Indram nastvabhishekshyamo. Indram nastva vibhekshyamo. Brahmana-choditavayam. Brahmana-choditavayam. Avatirnosi Vishvatman. Avatirnosi Vishvatman. Bhumirbharapanutaye. Bhumirbharapanutaye. Anyone else? Okay. What did you do? Please, you say Sanskrit, I will say in Russian. Okay. Indram Как Индре, Naha нашему, Twa тебе, Abhishekshamaha мы совершим церемонию омовения и коронации. Brahmana Господом Брамой Choditaha было приказано, Vayam мы Avatirna Sashi ты сошел, Vishvatman о душа Вселенной, Bhome земли, Bara бремя Apanutaye. облегчить. Can you do the English and the Russian and Повинуясь указанию Господа Брамы, сейчас мы совершим церемонию твоего омовения и возведем тебя на престол Индры. О, душа Вселенной, ты не сходишь в этот мир, чтобы облегчить бремя земли. Комментарий. В этом стихе Сурабхи ясно дает понять, что ей надоело находиться под властью несовершенных полубогов, подобных Пурандаре, Индре. И отныне она хочет служить непосредственно Верховному Господу. Сурабхи получила конкретные указания от Брамы, и потому церемония коронации, о которой она говорит, одобрена свыше. Более того, Господь Кришна приходил на землю, чтобы избавить ее от бремени материалистичных правителей, которые губят мир, и потому желание Сурабхи избрать Господа Кришну своим повелителем вполне согласуется с намерениями самого Господа. Господь правит миллионами вселенных, а стало быть, ему не составит труда позаботиться и о Сурабхи. На самом деле Сурабхи хотела омыть Господа для своего же собственного очищения. В этом стихе она настойчиво просит Шри Кришну, Вишватму, душу Вселенной, исполнить ее желание. Om Ajnana-timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Taismai Shri Guruve Namaha. So in this chapter, we are hearing about the consequence of Lord Indra's misbehavior.
В этой главе мы с вами слышим о том, каковы были последствия безобразного поведения Господа Индры. Quite a colorful character is Lord Indra. Такой интересный он, личность такая интересная, этот Господь Индра. There are many stories of his misbehavior, Есть много историй его такого недостойного поведения, where he is completely influenced by the ahankar, the false ego. где он попадает под полное влияние своего ложного эго. Krishna says to Arjuna in the Bhagavad Gita, Prakriti Kriyamanani Gunakarmana Sharvashaha Ahankara Vimudhatma, that one who's influenced by false ego, as Lord Indra is, becomes vimudha, or bewildered by the modes of nature, by Maya, Kartaham iti manyate, and struggles with life. Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне о том, что тот, кто находится под влиянием ложного эго, становится вимудха, сбитым с толку, и страдает в этом материальном мире. So Surabi, who is a transcendental spiritual cow from the spiritual world, is disgusted with Indra. И здесь Сурабхи, которая является трансцендентной коровой из духовного мира, полностью разочарована в Индре. Although he's the king of the heavenly planets Несмотря на то, что он является царем небес. and the son of Aditi, И он также сын Адити. one would think he would behave in the mode of goodness, and humility would be one of his qualities. Предполагается, что люди, которые находятся под влиянием гуны благости, каким и должен был быть Индра, что они будут проявлять смирение, и это одно из качеств гуны благости. But in many cases we see that he acts more like a demon than a devotee. Но во многих случаях мы видим, что он ведет себя как демон, вместо того, чтобы быть преданным. In the 16th chapter, Krishna describes qualities of a demon. И в 16 главе Кришна описывает подробно качества демонов. Dambo darpa abhimanascha krodha parushyameva. These qualities. Dambo darpo means arrogance, conceit, and false pride. Abhimanas, false pride. Can you tell me the number of the verse so I don't... Is that in Bhagavad Gita number of the verse? So I will... Well, Bhagavad Gita chapter 16. Chapter 16, like that, yeah. Спасибо большое, чтобы я не переврала перевод. Спасибо. Секундочку, извините. You want me to find it for They you? said number 4. No, they You got said it? they know. Ага. Okay. Так, значит, гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Таковы качества людей, обладающих демонической природой, сын Притхи. Большое спасибо. Номер 4, стих 16:4. So one time, Lord Indra, he saw that Maharaj Prithu, who is an incarnation of God, was performing 100 Aswamedha yagyas. Случилось так, что однажды Индра увидел, как Махараджа Притху проводит 100 жертвоприношений коня. This is found in the 4th canto. В 4 песне Śrīmad-Bhāgavatam мы слышим об этом. So he disguised himself as a sannyasi, И он принял на себя облик саньяси. and he stole the horse for the 100th sacrifice. И он украл лошадь, которая была предназначена для 100-го жертвоприношения. He couldn't control his false pride. Не смог проконтролировать свою ложную гордость. He was famous as the only personality in the universe who had performed 100 horse sacrifices. Он был знаменит по всему мирозданию тем, что он был единственным, кто совершил 100 жертвоприношений коня. So, without good judgment, he went and stole Prithu Maharaj's horse. Будучи не очень рассудительным, он пришел и украл с этого жертвоприношения лошадь Махараджа Притху. Prabhupada says in the purport of this particular event, episode, that this is the beginning of the false religionists, the beginning of false religion. Шрила Прабхупада в своих комментариях к этому эпизоду Śrīmad-Bhāgavatam говорит о том, что это положило начало ложной религии.
Prahlad Maharaj is speaking to an Avaduta in the 7th canto. Когда Прохлада Махарадж говорит с Авадутой в 7-й песне, And the Avaduta tells him about false religions. и Авадута рассказывает ему о ложных религиях. Dambhava Shabdabichala means religion which is performed out of false pride and where word jugglery is performed. Где он дает определение ложной религии, что религия, которая совершается с мотивом ложной гордости и где происходит игра словами. Krishnamurti, a famous Indian philosopher, would tell the public, very famous philosopher, that it is not the person Krishna that you should surrender to, but the oneness within, which represents the Brahman. Кришнамурти, очень известный философ в Индии, зачастую, обращаясь к публике, говорил о том, что здесь не говорится о том, что вы должны предаться Кришне, вы должны предаться тому, кто внутри, ссылаясь на Браман. This is called Shabdabich Dharma, or word jugglery philosophy of word jugglery. Это называется Шабдавич Дхарма, и это означает, что они, играя словами, выдумывают новую философию. Lord Indra is also famous for disrespecting his guru, Brihaspati. Господь Индра также знаменит своим неуважением, проявленным по отношению к своему гуру, Брихаспати. In the 6th canto, it's described that Lord Indra was sitting on his throne with his wife Sachi Devi, and he was surrounded by demigods, charanas, vidyadharas, gandharvas, apsaras, yakshas. All the various personalities of the universe were surrounding him, and he was enjoying in the limelight of adoration and distinction. В 6-й песне Śrīmad-Bhāgavatam рассказывается о том, как Господь Индра, сидя на троне вместе со своей женой Шачи, окруженный видядхарами, чаранами и всеми остальными, в такой великолепной обстановке наслаждался поклонением себе и то, как они выказывали ему почтение. So when his guru came into the assembly, Lord Indra ignored him. И когда его гуру вошел в это собрание, Господь Индра проигнорировал его. Yasya prasada nakati patikatopi. Vishwanath Chakravarti Thakur says, if the spiritual master is displeased, your whereabouts will be unknown. И мы знаем из молитвы Вишванатхи Чакраварти Такура Ясья Прасада, что если духовный учитель недоволен вами, то ваша конечная цель, конечное место, обитель, она будет непонятной. This is a lesson to the devotees. We should always, with great diligence and sincerity, implement the orders of the spiritual master. Из этого преданные должны вынести следующий вывод, что мы всегда с вниманием и очень аккуратно должны выполнять наставления или даже приказы своего духовного учителя. Krishna himself says, Acharyamam vijanite navamanyeta karhichit namartya gurya suryeta sarvadeva mayo guru. Means that the Acharya is the sum total of all 33 million demigods, and Acharya Mam Vijanayan means the Acharya is non-different from my very self. Krishna tells us. Кришна говорит нам, что Ачарья является полной суммой всех 33 миллионов полубогов. И он также подчеркивает, что Ачарья не отличен от меня самого. The Martya Buddhya Suyeta, one should not think the spiritual master as a common, ordinary, mundane personality. Человек не должен думать о своем духовном учителе как о простом человеке. That is a great offense. Это огромное оскорбление. We see the lesson learned by Ramachandra Puri. He disrespected Madhavendra Puri and was full of impersonalism and atheism within his heart.
И мы с вами видим, как этот урок был уяснен Мадхавендрапури, который оскорбил, Рамачандрапури, который оскорбил Мадхавендрапури, и его сердце было полно имперсонализма. At the last stage of his life, Madhavendra Puri was in the mood of Srimati Radharani, and she was chanting, "Oh, my Lord of Mathura, when will I attain your lotus feet?" В последние моменты своей жизни Мадхавендрапури был погружен в умонастроение Шримати Радхарани и воспевал: «О, мой повелитель Мадхуры, когда же я увижу тебя?» This is the mood of Srimati Radharani lamenting for Lord Krishna, who has abandoned her. Это умонастроение Шримати Радхарани, которая очень страдает по Господу Кришне, который оставил ее. So Ramachandra Puri came into his room as Madhavendra Puri was lying on the bed, and he said, "Brahmabhuta Prashanatma nasochati nakanksati samasarveshu bhuteshu madbhaktim lavate param." He said, "Nasochati nakanksati, why are you lamenting?" И этот Рамачандрапури вошел в комнату Мадхавендрапури, который возлежал на своем смертном одре, и он процитировал ему стих на Шошати, на Канкшати: «Почему ты сокрушаешься?» Chastise the spiritual master. И отругал своего духовного учителя. Madhavendra Puri was so infuriated that he said, "Get out of my sight. If I see you at the time of my death, I will certainly never attain the lotus feet of Lord Krishna." Мадхавендрапури был разгневан, и он сказал: «Уйди с глаз моих. Если я увижу тебя в момент моей смерти, я никогда не достигну лотосных стоп Господа Кришны». Therefore, the secret of success is to always meditate on how to please our spiritual master, our acharyas. Поэтому секретом к успеху является медитация, всегда постоянная медитация на то, как удовлетворить нашего духовного учителя, как удовлетворить наших ачарьев. Because of this great, grave mistake of Lord Indra, the demons became very powerful by worshipping their guru, Sukracharya. Из-за этой фатальной ошибки Господа Индры демоны стали такими могущественными за счет поклонения своему духовному учителю Шукрачарье. And they overpowered the demigods who had to go in hiding. И они победили полубогов, которые были вынуждены скрываться в ссылке. They conquered the entire universe. Они взяли под свой контроль все мироздание. So the demigods went to Lord Brahma. Поэтому полубоги пошли к Господу Брахме. It's broken. Он сломал микрофон. Sorry. Technology. And they asked Lord Brahma, "What should we do?" And Lord Brahma said, "You should go to the son of Twashta, whose name is Vishvarup, and he's a very exalted Brahmin." И тогда, когда полубоги подошли к Господу Брахме, они сказали: «Что нам делать?» Он сказал: «Идите к сыну Твашты, которого зовут Вишварупа». So Lord Indra went to Vishvarup and showed him great honor and respect, and asked him to become their performer of the yagyas. И Господь Индра вместе с полубогами пришли к Вишварупе, оказав ему почтение и воздав почести. Они попросили, чтобы Вишварупа стал лидером проведения жертвоприношения для них. So while Vishvarupa was offering ghee into the ritualistic fire and chanting various mantras for the empowering the demigods, he was secretly also offering oblations for the benefit of the demons. И когда Вишварупа, возливая масло в огонь, возносил молитвы о том, чтобы дать могущество полубогам, он также по секрету возливал масло в огонь за счет демонов, чтобы облагодетельствовать их. When Indra discovered this conspiracy, he immediately cut the 3 heads off of Vishvarup. И когда Индра узнал о таком предательстве, он немедленно отрезал 3 головы Вишварупа. And then he went into hiding. И после этого спрятался.
So, as a result of the sinful activity of killing a Brahmin, he had to distribute the sinful reactions to women, the earth, the trees, and to water. Из-за того, что он совершил такую греховную реакцию, совершил такой грех, греховные реакции, ему пришлось раздать между четырьмя значит, женщинами, деревьями, водой, что там еще было? Землей. The earth accepted 1/4 of the sinful reaction of Lord Indra, and therefore we find deserts on the planet. Земля приняла на себя 1/4 греховных реакций Господа Индры, и поэтому на земле появились пустыни. But as a benediction, the earth, when there's a hole dug in the earth, water is allowed to fill it up. Но за вот такое пособничество, за то, что земля приняла на себя эти грехи, она получила также благословение, что когда в земле вырывают яму, то воде позволено заполнить ее. The trees had to suffer the sinful reaction of killing a Brahmin by their sap being poisonous and unusable. А деревья получили в наказание за убийство Брамана реакцию того, что их сок будет ядом. And as a benefit, if one cuts their branches, the branches will grow back. Но они также получили и благословение, что если их ветки будут обрезаны, то ветки будут расти обратно. Women had to accept the 1/4 sinful reaction by every month they have to go through a menstrual period. Женщины, получив 1/4 реакции за грех Индры, обязаны теперь проходить через менструальный период каждый месяц. As a benefit, though, they're allowed to, they can enjoy sex life even during pregnancy. Но, как благословение, они получили, что они могут наслаждаться сексом даже во время беременности. The water got the accepted the sinful reaction that if it has froth, it will have froth in it. It should not be drunk. И вода, приняв на себя греховные реакции Индры, также получила такую реакцию, что когда на ней появляются бульбочки, пена, ее нельзя пить. As a benediction, if you add water to juice, you can expand the amount of nice drink that you want to drink. The water will expand it nicely. И как благословение вода получила возможность, если ее разбавить соком, то объем хорошей жидкости, которую вы можете пить, увеличится. So these were reactions caused by the impetuous behavior of Lord Indra. И это реакции, которые пришли за такое детское поведение Господа Индры. Brahma-hatya is one of the most sinful of all sins that one can commit. Брахма-хатья – это один из самых великих грехов, которые только можно совершить. And so we see Lord Indra behaving much like a demon instead of a devotee. И мы с вами видим, что Господь Индра ведет себя больше как демон, чем как преданный. He's always surrounded by wealth and beautiful women. Он всегда окружен богатством и красивыми женщинами. And Krishna describes this in the 16th chapter. И Кришна описывает это в 16 главе. Idam adyamaya labdam imam prapshe manoratam idam astidam apime bhavishyati punardanam. Today I have so much wealth and I will gain more according to my schemes. Сегодня у меня столько богатства, и я получу еще больше, воплотив в жизнь свои планы. Aso maya hata shatru konostu sadrisham maya. Means this person is my enemy, he's my competition. He's my enemy, I have to kill him. And my other enemies I will also kill.
И этот человек, он мой враг. И сегодня я убью его. И все, кто встанет на моем пути, будут моими врагами. И я убью их всех. Ishvaraham Maham Bhogi Siddhoham Balavan Sukhi. I'm the supreme controller. Ishvaraham. Aham Bhogi, I'm the supreme enjoyer. Siddhoham. I am supremely perfect. Balavan Sukhi. I'm very powerful and I'm always happy. Окей. Ishvaraham, I'm the supreme controller. Я верховный контролирующий. Aham Bhogi, I'm the supreme enjoyer. Ахам Бхоги. Я верховный наслаждающийся. Siddhoham, I am perfect. I'm supremely perfect. Сид Ахам. Я совершенный, абсолютно совершенный. Balavan Sukhi, I'm most powerful Балаван Суки. Я абсолютно могущественный. and I'm most happy. И я самый счастливый. I am surrounded by aristocratic friends and relatives. Я окружен аристократичными друзьями и моими родственниками. Yakshe dasyami modisha, I give in charity to the poor people and I perform yagyas. Я совершаю яги, а также я даю пожертвования бедным. Iti agyani vimohita. In this way, the arrogant personalities are bewildered, vimohita. Таким образом, такие наглые личности, они вимохита, они абсолютно сбиты с толку. So it's quite clear that Lord Indra is completely bewildered by his false pride. Здесь нам становится абсолютно понятным то, что Господь Индра сбит с толку своей ложной гордостью. And he dares to challenge Krishna. И он посмел бросить вызов Кришне. So Krishna has to curb his pride of his devotee. И Кришне пришлось немножко приструнить эту гордость своего преданного. And he lifts the massive Govardhan Parvat, the Govardhan hill. И он поднимает огромный Говардан Парват, Говардана гору. At times, Lord Indra is so embarrassed by his foolishness that he goes into hiding. Бывает так, что Господь Индра настолько уже ему стыдно за все свои проступки, что он убегает. Lord Brahma, when he was producing progeny, he was producing many daughters, one of which was Avalya. И когда Господь Брахма населял и производил дочерей, чтобы населить эту планету, он создал очень много дочерей. И одну из них звали Ахалия. Спасибо. This young woman was possessed of stunning beauty, and all the demigods wanted to marry her. Ахалия была настолько красива, просто умопомрачительно красива, и все полубоги хотели на ней жениться. So Lord Brahma decided to set up a challenge for all the suitors. И Господь Брахма решил устроить такое дуэли для всех желающих женихов. He told the Devotees, he said, if to win her hand, you have to travel around the entire Bhumandala and come back. Whoever wins will get her hand. И он сказал так, значит, соревнованием будет такое, что вы должны пропутешествовать по всей Бхуми, по всей Бхуми, и тот, кто придет после обхода Бхуми первым, тот и получит ее руку. So there was one great sage called Gautam Muni. И был один великий He had mystic powers. Гаутама Муни, и у него были замечательные мистические He силы. was very clever. И он был очень умен. And so he brought Surabhi cow and worshipped her, and he circumambulated Surabhi cow. И он был так умен, что он привел с собой корову Сурабхи, поставил ее, провел ей поклонение и обошел ее. So we know that Surabhi cow represents the Earth planet, the Earth area, Bhumandala. Мы знаем с вами, что Сурабхи, корова, это воплощение всей Бхумандалы. So when Gautam Muni circumambulated her, Lord Brahma accepted him as the winner. Когда Гаутама Муни обошел вокруг Сурабхи, то Брахма принял его как победителя этого соревнования. Lord Indra, being as
passionate as he is, he couldn't accept this, and he continued to covet and try to possess Gautama Muni's wife, Ahalya is her name, Ahalya. И Индра, будучи очень страстным по натуре, не мог принять такого положения. И он постоянно пытался завоевать Ахалью, жену Гаутама Муни. So Gautama Muni was living in his ashram with his beautiful wife, and every day he would go down to the river to perform his rituals and meditations. And Lord Indra would study his daily activities. Гаутама Муни каждый день, проживая в своем ашраме вместе со своей прекрасной женой, исполнял свои обязанности ежедневно. И Индра наблюдал за тем, что он делает и в какое время. So Lord Indra designed a trick to win this woman. И Господь Индра разработал стратегию, как ему завоевать эту женщину. And he assumed the form of Gautama Muni. И он принял форму Гаутама Муни. Of course, Ahalya, being a very elevated personality, could understand it was not her husband, but it was Lord Indra. Конечно же, Ахалия, будучи такой возвышенной женщиной, могла понять, что это не был ее муж, что это был Господь Индра. However, Lord Indra was able to charm her with his flattering words and his flowery words and his beautiful body. And she agreed to have an affair with him. И несмотря на это, Господь Индра смог очаровать ее тем, что он льстил ей, и у него было очень красивое тело, и она согласилась изменить своему мужу с ним. Lord Indra, after having an affair with Ahalya, he tried to escape from the ashram. However, Gautama Muni, being mystic, realized what had happened. И Индра, после того, как он совратил ее на измену, попытался убежать из этого ашрама, но Гаутама Муни, будучи мистиком, осознал, что случилось. So he cursed his wife to take birth as a stone. Он проклял свою жену, чтобы она приняла рождение как камень. But he felt compassion for her, and she begged him. And so he said that when Lord Ram appears in Treta Yuga, he will touch you with his lotus feet and you will reattain your beautiful form. И она молила его о прощении, и, почувствовав сострадание к своей жене, он дал ей благословение, что в Трета-югу, когда явится Господь Рама, он коснется тебя своими лотосными стопами, и ты восстановишь свою красивую форму. With Lord Indra, Gautama Muni cursed him to have 1,000 vulvae or feminine parts all over his body. Но Господа Индру он проклял, что у него будут вагины по всему его телу 1000. So Lord Indra was so embarrassed that he went into hiding, and the affairs of the universe were being compromised. И из-за того, что Господь Индра, ему было так стыдно за свой проступок, он спрятался, но из-за этого управление мирозданием нарушилось. The supply of rains throughout the world was being unregulated, and so all the Devotees were starting to become very disturbed by the absence of Lord Indra. И из-за его проступка нарушилась подача дождя, и все полубоги были очень обеспокоены его отсутствием. In this way, due to his repentant nature, Lord Shiva bestowed him the blessing that these vulvae would become eyes. И из-за того, что Господь Индра очень раскаивался в своем проступке, Господь Шива дал ему благословение, что вместо женских половых органов на его теле будет столько же глаз. So now Lord Indra is known as thousand-eyed Deva. И теперь Господа Индру знают под именем тысячеглазый полубог. In the Bhagavad Gita, which is more or less the condensed philosophy of the Shankya Vaishnava philosophy, Krishna says, Name vidu suragana prabhavam namaharishaya, that none of the millions of devas know me in full, nor do the great rishis know me in full.
И в Бхагавад-гите, которая на самом деле является квинтэссенцией нашей сиддханты, Кришна говорит, что из всех миллиардов полубогов ни один из них не знает меня таким, какой я есть. Because in truth, Arjuna, aham adirhi devanam maharshinam chasarvashaha. I'm the source of all the devas, all the gods, and all the rishis. Потому что, Арджуна, скажу тебе честно, что я источник всех полубогов, и я источник всех святых. So here Surabhi is worshiping that person who is deserving of all worship, Lord Krishna. И здесь Сурабхи поклоняется и возносит, приносит свои поклоны тому, той личности, которая заслуживает всего поклонения. He's being bathed by her milk coming from her milk bags. И она омывает его молоком, которое исходит из ее вымени. He's being worshipped and giving abhishek by the elephant of Lord Indra. Он также получает абхишеку от слона Господа Индры. In this way, the conclusion of Sukadeva Goswami is that all worship is meant for Lord Krishna. И Шукадев Госвами подводит нас к этому выводу, что все поклонение предназначено для поклонения Господу Кришне. This is the thread of the theme of the Bhagavad Gita, Manmana Bhava Mad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru. Это проходит главной золотой линией через всю Бхагават-гиту, приводя к концу, к выводу Манмана Бхава Мад Бхакто. Always think of me, become my devotee and worship me, offer your obeisances to me. Всегда Like this. оставайся моим преданным, приноси мне поклоны. Таким образом ты придешь ко мне. Devotees of the Lord are always happy simply to engage in worshiping and remembering and serving the Lord in all the various 9 processes of devotional service. И преданные всегда счастливы и полностью погружены в совершение служения для Господа Кришны, следуя 9 процессам бхакти. One time Krishna's servant was fanning him with a chamara in Dwarka. Однажды слуга Кришны омахивал его чимарой в Двараке. And his focusing on the fan was fanning Krishna was disturbing his meditation on Krishna. И это служение, которое он совершал, прерывало его медитацию на Кришну. And he was saying, this fanning is disturbing my meditation on the beauty of the Lord. И он сказал, эта чамара, она мешает моей медитации на красоту Господа. In this way he became disturbed. И таким образом он расстроился. Anything that interferes with one's pure devotional service to the Lord becomes a botheration to the devotee. Все, что прерывает или нарушает медитацию преданного на Кришну, оно является чем-то, что мешает ему. Queen Kunti prays to Lord Krishna in the 8th chapter of the 1st canto that I wish that my devotion to you can be like the Ganges river flowing from the Himalayas into the ocean of your lotus feet. И в молитве царицы Кунти она говорит о том, что я бы хотела, чтобы моя преданность к тебе была подобна Ганге, которая стремится к океану. Bhavatu darshanam yatsyat means that I simply want to see you again and again and stop the repetition of birth and death. Она говорит, я просто хочу видеть тебя опять и остановить это постоянный круговорот рождения и смерти. The 6 Goswamis were always simply living under a different tree every night. They had text paturnam of Vishesha Vishaya, that they were giving up even their any kind of clothing, any kind of possessions. И 6 Госвами Вриндавана жили под разными деревьями каждую ночь, и они даже оставили одежду, то есть они не пользовались одеждой. And they were always in trance asking, where is Radha? Where is Krishna? Are they on Govardhan Hill or are they at Radha Kund? И они постоянно были в трансе любви и спрашивали, где Радха, где Кришна? Они на Гавардхане или они на Радхакунде? Где они? It's stated by Kaviraj Krishnadas that
Raghunath Das Goswami enjoyed the wealth and opulence of Lord Indra, the king of heaven. И нам рассказывает, which Goswami is telling us? Sorry, Rupa Goswami told about Raghunath Das Goswami? Raghunath Das Goswami. Окей. Рассказывается о Рагунатхе Дасе Госвами, что он был настолько богат, что он наслаждался всеми богатствами Индры. And he had everything he wanted. He had wealth. He had the most beautiful of wives. She was as beautiful as a goddess of the heavenly planets, Apsaras. У него было все. И у него была чудесная и красивая жена, которая подобна была Апсарам. But due to his pure love for Lord Chaitanya, he gave all these material things up, just like one who passed his stool in a stool pit. Но благодаря его возвышенной любви к Господу Чайтанье, он оставил все эти материальные достояния, подобно тому, как мы оставляем за собой стул. Bhakti yoga, pure devotional service to Krishna is so fulfilling that one renounces all material assets in his life. Преданное служение Господу, чистое преданное служение Господу, оно настолько удовлетворяет душу, что вы можете оставить все достояния материальной жизни. Sarvabhauma Bhattacharya glorifies Lord Chaitanya. Vairagya Vijanita Bhakti Yoga Shiksharsham Ekapurusha Purana Shri Krishna Caitanya-charitamrita Kripanidhi Yastvam Maham Prapadye. That, my dear Chaitanya Mahaprabhu, you've come down to this earth planet. You're actually Krishna himself. And you're giving vairagya, vidya, and pure devotional service to your lotus feet. Сарвабхаума Бхаттачарья, воспевая эту красивейшую молитву, обращается к Господу Чайтанье. «О, дорогой Господь Чайтанья, ты приходишь на эту землю, несмотря на то, что ты изначальный Господь Кришна, и ты даешь три вещи. Вайрагья, отречение, Vairagya vidya, видя, знание knowledge, and bhakti и yoga. бхакти-йогу». Bhakti yoga Преданное starts when we become free from any hint of material desire. Бхакти-йога начинается с того момента, когда мы с вами очищены даже от тени материального желания. We don't want any adoration, any distinction, any fame. Мы не хотим ни того, чтобы нас узнавали, мы не хотим славы, мы не хотим признания, No profit, мы не хотим no заработать, gain. мы не хотим что-то получить взамен. Raghunath Das Goswami rejected everything. His father was making hundreds and thousands of gold coins every month. He was making 200,000 gold coins every month. Рагунат Дас Госвами отринул все. Его отец зарабатывал так много. Он зарабатывал 200 тысяч золотых монет в месяц. Lord Chaitanya became very proud of him because he would go to where the sewers were, where the shopkeepers would throw a rotten rice away. And he would take that rice of Lord Jagannath Prasadam, and he would wash it off. And that was his Prasadam every day. That was his meal. Господь Чайтанья так гордился Рагунатхой Дасом Госвами, который приходил в места, куда продавцы выбрасывали испорченный, загнивающий рис. Но так как это был Махапрасад от Господа Джаганатхи, он промывал его, и это был его прасад каждый день. So Gauranga Mahaprabhu was so pleased with Raghunath Das that he came there and he grabbed some of the rice. He said, "You're feasting, but you're not inviting me." And he was eating the rotten rice. Гауранга Махапрабху был настолько доволен и удовлетворен Рагунатхой Дасом Госвами, что он пришел в то место, где тот промывал рис, выхватил у него щепотку риса и начал есть этот испорченный рис, говоря, что ты здесь пир целый устроил, а меня не пригласил. Vedavyas says, Janiyati Aishu Vairagyam Gyanam Chaya Dahoitukam. That we don't want anything material or anything that money can buy. Ведавьяса говорит, что мы не хотим ничего материального. Когда он это говорит, он имеет в виду, что мы не хотим ничего, что можно купить за деньги. Whatever we have, we use in Krishna's service. И что бы ни приходило к нам, мы используем в служении Кришне. Whether we have gold or whether we have stone, whatever we have, we use in Krishna's service. That's all. We see it as Krishna's property.
Будь это золото или будь это камень, мы все это используем в служении Кришне, видя это как его собственность. In this way, we become disentangled from the pullings and pushings of the modes of material nature. Таким образом, мы с вами можем выпутаться из всех этих толчков и стягивания материальной природы. The Avaduta tells Prahlad Maharaj, what is the cause of your suffering? И Авадута говорит Прахладе Махараджа, в чем причина твоего страдания? Shoka moha bhaya krodha raga klebya shramadaya yan mula smurminam jayat spriham pranartaya buddha. The cause of your shoka, your lamentation, moha, your illusion, bhaya, your fear, klebya, your poverty. All these things are coming into your consciousness because spriham pranartaya. You have material desires which are more dear to you than the very air you breathe. Pranartaya. Они говорят, что причиной того, что в твоей душе возникает куджиплисегья набая, страх, абая, страх, Shokamoha bhaya krodha, anger. Гнев. Bhaya krodha, raga, attachment. Привязанность. Klebya, poverty. И Raga, бедность. klebya, shramadaya. Yanmula, the root Что cause причиной, корнем всего этого является is your spriham. Spriham means obsession within your heart. твое сприха, то есть твоя, это какая-то абсолютное наваждение в твоем сердце. And prana means your life air, prana yoga. Прана, да, прана, он дальше говорит, что она дороже тебе, чем твой жизненный воздух. So if you push someone under the water, they're dying to have a breath of air. Как, например, если вы кого-то под воду толкнете, они просто умирают от желания набрать воздуха. Spriya pranartaya Buddha means, artha means material possessions. И здесь он говорит «сприя анартхая», то есть такое сильное желание иметь что-то материальное. You're more attached than your very life air. Ты привязан к этому больше, чем ты привязан к своему собственному дыханию. I remember in New York, there was a crash in 2008, economic crash. People losing their homes. People were losing all their investments on the stock markets. And this man, he was a multimillionaire living in New York. And when he saw his losses, he jumped out of the window and committed suicide. И я помню, что в 2008 году, когда случился в Америке финансовый кризис, в Нью-Йорке люди теряли все на сток-маркете, они теряли дома, они потеряли все состояния. И один человек, который был в то время миллионером, увидев, сколько он потерял, просто выпрыгнул из окна и покончил жизнь самоубийством. Just see the power of Maya. Просто посмотрите на эту силу, которой обладает Майя. And there was this man in India. He married a beautiful movie star. Her name was Rekha. И был один мужчина в Индии, он женился на очень знаменитой киноактрисе, ее звали Рига. He became very attached to her, very attached to И her. он так привязался к ней. He himself was independently wealthy man in Bombay. Он в Мумбаи был одним из очень богатых людей. But Rekha, being chanchala, she rejected him after a few years and divorced him. Но Рика, которая была чанчала, решила через несколько лет его оставить и развелась с ним. And as a result, the man got a rope and he hung himself. И как результат ее поступка человек просто взял веревку и повесился. Just see the power of Krishna's external energy. Просто посмотрите на эту силу Кришниной внешней энергии. So Prabhupada used to tell us, he used to say, you Western devotees, my disciples, you're not enough afraid of Maya. Шрила Прабхупада зачастую говорил нам: вы, мои западные ученики, недостаточно боитесь Майи.
So we should have a very healthy fear of Maya. У нас с вами должна быть очень здоровый страх Майи, So we can continue in determination in devotional service. чтобы мы с вами с решимостью продолжали наш путь в преданном служении. Determination comes from our embracing of the rules and regulations of Bhakti Yoga. И наша решимость приходит к нам, когда мы с вами четко следуем правилам и предписаниям бхакти-йоги, And taking within our heart the orders of our spiritual master. а также принимаем в глубине своего сердца приказания нашего духовного учителя, To become Krishna conscious and give it to others. и это приказание заключается в том, чтобы стать сознающими Кришна и дать это другим. And gradually we'll become free from all anarthas. И постепенно мы освободимся от всех анарт. We become fixed in devotional service. И мы с вами станем сильными в преданном служении. And our jaundiced tongues will will gain the ability to taste the nectar of the holy name of the Lord. И наши с вами болеющие желтухой языки обретут возможность наслаждаться святым именем Господа. This level of devotional service is called ruchinam. И на этом уровне преданное служение будет называться ручинам. And it is a preliminary stage of pure devotional service to Lord Krishna. И это является как бы предступенькой чистого преданного служения Господу Кришне. So Rupa Goswami says that we should be very eager and very greedy. To lolium means greed. Lolium, we can be greedy, but greedy for pure devotional service. Поэтому Рупа Госвами говорит нам, что мы должны быть лаульям, то есть мы должны быть жадными. Но жадными до чего? Жадными до преданного служения. И мы должны быть очень энтузиастичными, желающими, сильно желающими. Hare Krishna. Хари Кришна. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Hari Bol, Hari Bol. Questions? Thank you for a class, Prabhu. Мой вопрос в том, мы говорили и слышали, Прабху говорила, это демонические качества, которые проявляются, но в той же самой глава говорится о божественных качествах, полубогов и людей. Мой вопрос в том, может ли божественные качества, если у человека есть такие качества, сделать его гордым? Поднимать его гордыню, потому что у меня есть, я ощущаю, что у меня есть очень хорошие божественные качества. Да. Okay, so you have mentioned that in Bhagavad Gita. Yes. Let's put in my hearing aids. Okay. I can hear it. Okay, so you have said that in Bhagavad Gita there are a lot of demonic qualities that are explained. However, can person become overly proud of his godly qualities and feel that, oh, I have so many godly qualities, and become proud? Well, that's a loaded question. На самом деле это вопрос с подвохом. Because godly qualities, the first quality is amanitvam, which means humility. Потому что божественные качества, первое из которых аманитвам, это смирение. Chaitanya Mahaprabhu says, amanina manadena. И Чайтанья Махапрабху говорит, аманина манадена. The quality of humility is very important in devotional service. Что в преданном служении качество смирения очень важно. So what spiritual qualities do you have if at the very outset you're not humble? И какими божественными качествами можете вы обладать, если с самого старта у вас нет первого качества, если вы не смиренны? In the Caitanya-charitamrita, it's described that Sanatana Goswami was the embodiment of humility. Чайтанья-чаритамрита описывает Санатану Госвами как воплощение смирения. Although he is a very exalted Vaishnava, Несмотря на то, что он очень возвышенный вайшнав,
he always maintained the etiquette of the current social norms. Он всегда следовал этикету того времени. Therefore, he would never walk past the Simhadwara gate where all the Jagannath Pujaris were coming out. Поэтому он никогда даже не проходил мимо Симхадвара. Это вход, через который пуджари Джаганатхи заходят. He didn't want them to see him or even touch him by mistake. Он не хотел с ними столкнуться случайно или даже чтобы они его увидели. He could have considered himself fallen because he was a minister in the in the government of the Shah Hussein. Потому что он считал себя падшим из-за того, что он был министром в администрации Хусейн Ша, The Muslim ruler. мусульманского правителя. So he would walk around the back on the hot sand behind the back of Lord Jagannath temple to go and meet Lord Chaitanya. Поэтому он всегда обходил сзади храм Джаганатхи, когда он шел на встречу с Господом Чайтаньей. Therefore, Krishnadas Kaviraj points him out as the embodiment of humility. За такое поведение Кришнадас Кавирадж говорит нам о том, что он был воплощением смирения. Feeling himself lower than a straw on the street, lower than grass itself. Чувствуя, что он всегда чувствовал, что он ниже соломы, валяющейся на улице, и даже ниже простого камня, который лежал на дороге. Lord Chaitanya Mahaprabhu also said this verse that he left. How's it go? Amani Namana Dan. Trinata Pisunicha, not to worry about it. She said that verse should be the string on which you put the beads of the holy name on. И Господь Чайтанья оставил нам этот известный стих Тринада Писунична, и он говорит, что этот стих должен быть той нитью, на которую мы нанизываем звук Святого Имени. In this way, we can attract the attention of Lord Krishna. И так мы сможем с вами привлечь внимание к себе Господа Кришны. And by this association with Lord Krishna, И общаясь таким образом с Господом Кришной, Srila Prabhupada said we can acquire up to 50 of the 64 qualities of Lord Krishna. мы с вами можем обзавестись 50 из 64 качеств, которыми обладает Господь Кришна. In a minute way. Естественно, в минимальной форме. So the great devotees of the Lord, they exhibit these 50 qualities of Lord Krishna. Великие преданные Господа проявляют 50 этих качеств Кришны. Those are delineated in the nectar of devotion. И описание этих качеств вы можете увидеть в нектаре преданности. Yes. Hope that answers your question. Надеюсь, это вам помогло. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, что значит жить в обществе святого имени? Could you please explain what does it mean to live in the association of the holy name? Oh, nice question. Хороший вопрос. Yeah, the holy name is a person. Святое имя – личность. One can meditate that the Lord is dancing on our tongues. Вы можете медитировать на то, что Господь танцует на вашем языке. When we utter the holy name, Когда мы с вами воспеваем Святое we имя, can imagine the Lord is visiting us on our tongues. мы можем с вами представить, вообразить, что Господь посещает нас, являясь на нашем языке. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha. The name of Lord Krishna is like Chintamani. It's non-different. It's absolute. Имя Господа Кришны подобно Чинтамани, абсолютно не отлично от Него самого. All the potencies and beauty of Krishna are embedded in the holy name. Все энергии, красота Господа Кришны полностью воплощены в Его имени. Therefore, the tenth offense to the holy name is chanting inattentively. Поэтому 10-м оскорблением Святого имени является повторять Святое имя невнимательно. So we want the ears to be, we want to focus our consciousness, our mind on the sound of the holy names. Нам нужно с вами сфокусировать, поэтому это то, чего мы хотим. Мы хотим сфокусировать наше
ум, наше внимание на воспевание, наши уши на воспевание святого имени, на звуки. Chantala himana Krishna pramati balavadridam. Arjuna tells Krishna, Chantala, the mind is Chantala. It's always going here and there. Арджуна зачастую говорит Кришне, что Арджуна говорит Кришне, что зачастую ум, он подобен чанчале, бегает то туда, то сюда. So we bring the mind back to the holy name, constantly bringing it back. Why am I chanting? I'm chanting because I want to hear the holy name clearly, and in this way please the holy name. Поэтому мы всегда должны притягивать ум обратно к вопросу, для чего я повторяю святое имя. Я повторяю святое имя, чтобы удовлетворить его. Prabhu once told us that Hare Krishna mantra means praying to the Lord, please engage me in your pure devotional service. Шрила Прабхупада, повторение святого имени Махамантры Харе Кришна означает, что мы молимся и говорим: «Дорогой Господь, пожалуйста, займи меня в чистом преданном служении Тебе». So throughout the day we're asking the Lord, please engage us in your pure devotional service as we chant. Поэтому каждый день, когда мы воспеваем, мы говорим: «Господь, пожалуйста, займи меня в чистом преданном служении Себе». The holy name will enter into the courtyard of our hearts and render our minds peaceful. И святое имя войдет во внутренний дворик нашего сознания, и таким образом наш ум станет умиротворенным. In this way we can associate with the holy name constantly. Оно умиротворит нас, и таким образом мы сможем постоянно находиться в обществе святого имени. Prabhupada said the Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad Gita, these books he wrote are also the holy name. Шрила Прабхупада сказал, что книги, которые он написал, Бхагават-гита, Śrīmad-Bhāgavatam, они также святое имя. When we're reading the Bhagavatam purports, is our mind focused on what we're reading? Когда мы читаем комментарии Śrīmad-Bhāgavatam, сфокусирован ли наш ум на том, что мы читаем? Are we digesting the content of the and description and content of the purport? На самом деле, перевариваем ли мы содержимое и сам комментарий? Is our intelligence focusing on the gist of what's being described by Srila Prabhupada? Наш разум, он фокусируется на том, что здесь описывает Шрила Прабхупада. That is called understanding what Srila Prabhupada is telling us. Это и называется пониманием того, что Шрила Прабхупада говорит нам. In this way, 24 hours a day, we can associate with the holy name. Таким образом, мы можем 24 часа в сутки находиться в обществе святого имени, общаться со святым именем. Of course, avoiding the 10 offenses to the holy name. И, конечно же, мы должны избегать 10 оскорблений по отношению к святому имени. Okay? Okay. He has another question. Oh. Еще может продолжить, как развить желание обсуждать Śrīmad-Bhāgavatam с преданными? How should we develop the desire to discuss the Śrīmad-Bhāgavatam with other devotees? Yeah. Desire is enriched when we become strict in tat karma pravartana, when we become strict in following in the footsteps of the acharyas, when we become strict in following the rules and regulations given by Rupa Goswami. Наше с вами желание обогащается, оно развивается, когда мы с вами строго следуем правилам и предписаниям, и когда мы следуем по лотосным стопам наших ачарьев. We want to associate devotees in a very spiritual way. Мы хотим общения с преданными в очень духовной атмосфере. Association doesn't mean talking prajalpa with each other. И общение с преданными не означает, что мы просто болтаем про джалпу друг с другом. Village chat and gossip. Что мы просто сплетни обсуждаем, деревенской болтовней занимаемся. Association means satatam kirtiyantamam, glorifying the Lord by sharing the pastimes of the Lord in the Śrīmad-Bhāgavatam, Caitanya-charitamrita, Krishna book, like that.
Общение означает, что мы обмениваемся и разговариваем друг с другом о деяниях Господа, которые описаны в Чайтанья-чаритамрите и Śrīmad-Bhāgavatam. And it's very powerful when we share hearing and chanting in a collective association. И это становится очень могущественным процессом, когда мы это делаем в обществе коллектива. Yeah, sadhu sangha, lava matrahoy. That one moment's association with devotees is so enriching and so enlivening. Даже одного мгновения в общении с преданным, этот момент настолько может обогатить нас и оживить нас, That we can journey towards perfection. что это подтолкнет нас к путешествию к совершенству, Sarva Siddhi Hoy. на путь к совершенству. Сарва Сидхи. So always associating with devotees. When Lord Chaitanya said asat sangha tyag, when you say a negative, it means there's a positive. So when you say don't associate with non-devotees, it means associate with devotees. Когда Господь Чайтанья сказал, дал наставление асат санга тяг, речь шла именно, вы знаете, всегда, когда говорится что-то негативное, должно быть в противоположность позитивное. Не общаться с непреданными означает автоматически общаться с преданными. The negation of something is the affirmation of something else. Потому что, когда мы отрицаем что-то, это является подтверждением чего-то другого. That's a quote by a rascal philosopher called Karl Marx. На самом деле, это цитата от негодяя-философа, которого звали Карл Маркс. Probably not very popular in Russia. Думаю, не очень он популярен в России сейчас. That's what he said. So, satsanga tyage vaishnavachar, Sri Sanghu ekasadu Krishna bhakta arga. We do not want to associate with the materialistic people or materialistic stories because it is contaminated by materialism, material desires, material consciousness. Мы не хотим общаться с материалистичными людьми или слышать материалистичные истории. Почему? Потому что они осквернены материальными желаниями. Sri Sangi Ekasadu Krishna Bhakta are, they're materialistic. They simply want to enjoy this material world. Они просто материалистичны, они просто хотят наслаждаться этим материальным миром. This is all there in the Bhagavad Gita. Это все можно почерпнуть из Бхагават-гиты. In a nutshell, Krishna is telling. Но Кришна говорит это. And then those instructions or themes are elaborated in Śrīmad-Bhāgavatam. И тогда эти логические ряды более подробно объясняются в Бхагавата-пуране. Hare Krishna. Харе Кришна. All glories to Srila Prabhupada. Hare Bol. Джай!